Abusiano nsianya bobe bia wo bia ya mo adwo ma akwa bebra so mamuni ama wodo biso nsamo a ya kekese na anwumere ya bane de babesomo nsam ne doso na poso eni sie ne mo kase Ghana mraspe dwana akwa akogema me Getru Tokono atum so my God ye chief justice ya yenya na foforo kra na domukuma no so ka asem bi e de akire opani bi wo Ghana mraspe dwam no osesen ase no for baton person so na MPP amanyoko no koto abakoyi ni obejira de amanyoko no oba election no a e baso no mu na hwan na di nkunim abusu de mekọ ase no for baton person so ni akohwe de course pa ne dey so am mraspe dwane yewura oseche mensa bonso na de nsam betudwa e wo mraspe dwamu yi Dr. Peter Apia Hene and Mobeka Shannon so mampeni na do danko akufa do bone dey so onko abato komese na tenaye na onko ye adwuma na honsem be ye bebrebe na busu anwumre ne yetete ne se mrasebe dwane o mrasebe gafie ma dehye a o mo saw da abato mpesua so atam no edna kwa kugina Supreme Court ye de asem biu ye bekọ ne akwa kudi mu nkomo Owura Christian Tachijan eyobi a wo yawe nate e wo sikasem ene ne nkeka ho mu na wone nsɛmtwerɛfoɔ akyɛnkomo bi yɛde mɛkɔ atwema dɛnkyɛmoɔ so yɛ wɔ asantema se ade hyɛ hɔ no madwalae paa ade yɛ so ɔmakɔ nkrataa sɛ wɔn kwan no a ɛnyɛ no sɛ yɛsɛ yɛkɔ akɔtwerɛ to aban mu sɛ ɛkwan no yɛwie kura de dadedadedadeda na abusua kɔ dɛnkyɛmoɔ so na kɔhwɛ wɔn kwan sɛ ne ɛsitiɛ ekuo bi de nhwehwɛmu bi aba ɛfa primary schools ahodoɔ ne junior high schools ahodoɔ ya sɛdeɛ nkɔda ne sikɔ na nkontabuo no tɛwasoe weni afufuro pini akekese ne ne se kase ababia wo bia na nwumre ye ba ne de aba besom wo wadwenche no nsusu obetimi de aba be kan wo abra o kan we social media platforms audo ni na so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no mo a abusu eguso ye be kase no mamu no ye be kenkan ede amamo o tienka osunya ha Sompa 98.9 FM ena nkransa Techima ne kentampane ne mpotamu nyina aha Sompa 90.7 FM adama ena asante bantem ne nkwado nyina Sompa 93.1 FM nti ye kase na nwumre ne sente no bebia mede ede na ya obo amalibi aboga nwumre mene nana kwabena kese yenye brand afin some ne yenkomo ankasa fam ye de mo hyase ede efro my Ghana mraspe gefiem na ye de mo akọ mampani na nado danko akufuado na no ada na Ghana mampani his excellency na nado danko akufuado wachima pese be maboada ogira Ghana ya mamra constitution ene ya mamra ne nchama no so a wo power mame justice Getru Tokono sa Ghana mraspe gafo no doso no na se fini kekawa bia ni ne ho a wo mo anyini ntum na onkonkosi papa kwasi ene boa nemu a papa yi akọ retirement onkosi na nemu se Ghana ye chief justice ofra ye bani ababenya no mampani na nado danko akufo do boni din no appointment committee wa mraspe gefiem etena se ye ne ho adwuma ebusebusa no kosen a na ho so mu busa bia na to se so mo ginetum e ma ne ko hyase kokoye na adwuma ahorum na nsam hyase se ebobo basan ena mame na ndisi amanyoko na yo madwene se nyade a wo mo ebeboa mo ma ginetum amana akoye adwuma se chief justice ofra ede emommaye enam raspeja fo no ko adwuma ma entity aso perfect nsɛmtwɛfo ababetu apono so kyerɛ sɛ MPP ni NDC nyina raspeja fo no akabomu a enne ma me justice Getru Tokono wo mo aginatum sɛ ɔme Ghana ye chief justice ya ye nya no foforo kra na busu enam raspeja fie mu no raspeja ni wo raspeja fie ma de hye wa asante be ko abato mpasua so honorable Joseph Osewusu a dodo na sadma ne sɛ Joe Wise ono an appointment committee no wasaso titire ni da no esaso ye mraspe gefie mecha me hene a odi kan wono ene sore ye ede ensema hodo etu dwakozibre ni kan se o movie emotion no se adwuma ne de o ma ye wie ni nuanom mraspe gafo no nyina ebeta ono ene ne committee na chi a ma me Getru Tokono o se omo agi ne tumu ne yenkoi na se ne Joe Wise esi kan sam no fa ye emra omo to eye chief justice waba no yenkotisi no si bon sam so fa ye Sunday orders of parliament and the CV of the nominee. The Speaker, the referral, the public hearing was done on Friday, 26 May 2023. The Speaker, my Lord Justice Tokono, was known to the committee because about 2.5 years before that, this same committee had considered her nomination as a chief a Supreme Court judge. She gave a brief resume of herself, and after that, she responded to questions by members of the committee.
The Speaker, the nominee asked questions, answered questions on issues relating to the staff, protest by the staff of the Judicial Service, independence of the judiciary, delays in appeal processes relating to contempt of court, legacy of the nominee as the Chief Justice, what we can expect of her, delays in reading judgments, and a host of others. The Speaker, after about 3.5 hours of grilling by members of the committee, members conclude that the Speaker read a conclusion. First one to provisions of Article 1441 of the 1992 Constitution. Abusia we yamraswe gani o wamraswe ge fiema de hye wa santebe kwa abaton pesua so appointment committee no a omo ekotena se edoso ma me getru tokuno si anyini ntum se chief justice no wono ene na yetitre ni da no emraswe gani wo no mo sese no ono akro no a ene saso ye echame hina bedi ekira odi kan na obo ne nsam so wie no na to se ni nua no emraswe gafo no so do omo no eto enkonomu bie eno ntia nam so emraswe gani o wamraswe ge fiema de hye a omo tamale south abaton so Alhaji Haruna Idrisu esoso edinsem say eto Chief Justice yanim so mbesre na da se na dwuma na wo kwakwe no hwe no amfa politicism ankwanko bata ho wonyene dwuma se Chief Justice ya asem to bunkum a obetwa eto nifa so obetwa eto mfimfia a obetwa no asre no so se Supreme Court na ete hono no wo mo mmura tenatene so enti akoba se bi omo asem ko omonim na omo bu asem no na so bi kwakere na dwene fa ho na so omo ekokutua so eno wakasetia ya wo se Chief Justice na sade no wo ko ye ho adwuma na Supreme Court na ete wonom no wo mmoro atenatene so kra. Mr. Speaker, and I'm referring you to Article 158 of the 1992 Constitution. Before doing so, Mr. Speaker, I must recognize that at the time I was then Ghana's Minister for Labour, and I know the effort Justice Theodora would put in this matter. I know the effort of Justice Sophia Akufo in this matter, but none of them have been able to achieve this constitutional imperative for the judicial service. And Mr. Speaker, Article 158(2), I quote, and for the record, answer to capture same, it reads, the Judicial Council shall act in consultation with the Public Services Commission. In Ghana, for our purposes today, that will be the Fair Wages and Salaries Commission. And with the prior approval of the President, Mr. Speaker, this is my emphasis, by constitutional instrument, make regulations prescribing the terms and conditions of service of the persons to whom clause 1 of this article apply. Abusia we yamraswe gani o wamraswe ge fiema de se omo tamale south abaton pesua so Alhaji Haruna Idrisu ne yete ne nka no bo ne nsam so wie no na edru se o se eye edom kese no so wonma fam obi sori na okasa enam so mamraswe gani o wamraswe ge fiema de se a wo mo wo ebu akwa south abaton pesua so lawyer Samuel Kofi Atachia so sorry de eye ensam sei etudwa the for Chief Justice ya enei one more eto no so aba no ma agina tumu to the conclusion that they are so overburdened that they will not look at justice in the sense of quality time and the expense of people going to the Court of Appeal and the rest of it. So there's necessity to look at that dimension very well. Brother Speaker, one matter of consequence that I believe she spoke about that I believe is very, very important for the justice delivery system. Is it possible to look at the promotion of alternative dispute resolution? The issue of alternative dispute resolution has a very important underlying point. Abusia we yamraswe gani o wamraswe ge fiema de sia o mo abu akwa south abaton pesua so lawyer Samuel Kofi Atachia ene yete ne nka na no so ma me getu tokonu no odi ne ho adanse no so no nyo bia wo pema nso pi nti asem ne court koto na nimu kura no a wo hweso mbetima sie asem no wa bra lawyer fo ne megina honom emeye me lord some emetwetwe nsem ne mfo mo ketere mase bia ne nti oya na opekwan bi o mbetimi afa so sie asem kro na ababeto no wa bra emeye manso twi
NPP na busuya ene ba se we ka na we aka MPP for ka na we susu aka no ena speaker ye ne se eye wo mu edi akira enya de ne wo mo bekone nti ne no ka ene se wo mo a wo mo fa so se na chief justice wo mo gine tum e ma ne koye adwuma se chief justice e ma o maye wo mo enka ai na je so mo nyina bezi ene treble ene tone friends say baritonia de adifo ni nyina no maje so ai wo mo so so mo mfa so no na je se budin say aye. Those against say no. The ayes have it. The motion is adopted. The House has accordingly given prior approval to the appointment of the nominee to the position of a Chief Justice. I will take this opportunity to thank you once again and then call on the first Deputy Speaker to take the chair. Abusianti weye ayenna ne ekoso omrasebegya fiem ho do mampani na nado danko akufuado ma bi obo ne din se mrasebegyafo no nyinu ntum no me Chief Justice ya obesi Justice kwasi ani ye bo a anemu wabra papa na ko retirement no ene mrasebegyafo na kwakoto no so aba agina tumu a sese wahase se Ghana ye Chief Justice for kra ye hwe ni musa nyame ya adomo a July bosum ya ye kwakowura mu ye no oman no sana hene ebeba mrasebetwa mu no obekenkan sade oman ankasa ya niema esete efa yakohomabo esika ho nanu na mpani se nso beto a ya mframa di kanti aka ho bi ama sahene dom kuma no afam oye mrasebedwane de ma de hye ye wo edwumako enyamesiam yewura Dr. Kelsel atofo se a kire se wo sra oman sana hene yewura kenofuru ata kire se sade aho kire wo hia ne nkwankro nom eku Ghana fo no won kan sa pepepepepe o media budget nem. The fact that the government has announced an IMF program and concluded same. It is important for us to get the minister responsible for finance as part of the mandate given to him through the Public Financial Management Act to appear once a year through media review before end June to deliver the state of the economy halfway the year and to review the targets and to inform us if indeed Parliament will be able to, he will be able to meet the targets. And if there's the need for any adjustment, he will ask him for Parliament to update. For me, that is most critical. It's most critical because it will offer us an opportunity to know whether the Ghanaian economy is coming back to stream or we are going to continue the same trajectory. I think that is what is most important to all of us, and it is all of us our prayer that the minister's appearance in delivering the media review. We sahene dema domkumano yewura Dr. Atoba Kelsel force na yeten nkan na ebra wo bewie no ano ena woto nensa anase woto na nihwe ne nensa nifa so no na yewura osechemen sabonsonso ewo ena ono so kire se Ghana fo ye aye nsusuma ya ninko IMF sika no ho efri se ye hawo ne yamane ewo sika semu no nya de se sa IMF sika betima yidi nyina de efri ho eno so akire mu. We all must agree that we are not out of the woods, even though we have this agreement with the IMF, the 3 billion facility. It's going to be of some help, but it's not going to be the end, for us. Because every year, when you have budgets, what support that comes from outside to really give us the fulfillment, it's in the region of $3 billion every year. So if you're going to have 3 billion spread over 3 years, amounting on the average 1 billion per year, certainly that cannot be enough. But the significance of it is that it gives approval by the IMF and the World Bank that you are on a good trajectory. And that also serves to unlock other funds from the bilateral engagements that you have. And the World Bank, IMF, then come in as a guarantor for your own sustenance.
Yewura Osechemen Sabunsu ono na yetene nkai. Yeguso admo gina Yewura Keno Friata ne nsensem no ho a na sabaka se no nso a bemre kakra ni na MPP amanyukuru mra sebidwafo bebro wa ha esoreye se osofo hwe omayi sikasam no ntoto yeso Yewura Keno Friata wo monoma wonsere ntwatew waka ho bi no my Ghana atete ni atepo ni ahokira ye namu sese no obi a ka musa no ntia be ya mampani na nado dan kwaku de wum se ne wo fa se ne mpono no de na so be ya wonyini mfiri honum MPP amanyukuru ne de abom safo hene wo kure mu a say we have the men na Keno Friata de no so mo na ma no mo te ne ho sa de wo mo mema pi gudam pi wachiri a osema mpedi na nado dan kwaku for the unipa afro no be Keno Friata anemo abusuya sase bi ba ye no ebeye ho wo mayi mu a na chese be bia befa bia eno na Ghana ma de hia da na prawana mu a ne ye we ne dwedwedwedwedwe sa enam so mampedi akufo do bam empenifo akese a wan pipi amanyuko ne bam mampedi fro no na MPs no esere wonum se be bia o my Ghana gira sese no ye nyina ye ento ye na adwene se Keno Friata enko ne manimu ya enhyeda mu atituru kura ene se wonum ahyase ene IMF mpenifo didi nkomo efo my Ghana sikasam ho no se wanwie sa nkomo no no mo kofa ni pafro bi aba wa hwe ya nkomo no bekwa akọ ebibibi ento osere MPP mrase odwafo no a ne MPs no so munya ne ho abotre kakra na Keno Friata wie IMF adwuma no a obemana kọ no akọ gina ho me na busua IMF sika ne ba ye ene ne ye tete se akoye nofo parliament no mo mrase odwafo no bi asa sori bio chenchirenchina o mo se Keno Friata enko enam so ma no ablo se Chairman Sabunso wakasa de afa ho eye ne se de nyoma ye ne se MPs ni nyina akwa akosia no mo akwa kofa Keno Friata ho prime ne ho adwene. The Keno must go upright. That one, it will have to be determined by the caucus. So let's leave it to what determination that the caucus comes to. As you rightly said, it was started by a few people. It became the position of the entire caucus. The entire caucus may have to engage to see what it is that must be done going forward. That's my response. As I said, it's only a madman who doesn't change his mind. But we'll engage the entirety of the caucus and then maybe to also meet the president if it becomes necessary. Sometimes it's good to let sleeping dogs lie. Sometimes. But I should also consider that, as you rightly said, have we finished our engagement with the IMF? The president said, let him conclude our engagement with the IMF. Have we finished our engagement with the IMF? That's another question. Anyway, so we are where we are, and we prosecute it even when it becomes necessary. Abzia we mraswe jeni o mraswe je fiema desia o mo so ami abaton pesia so no bro se Chairman Sabunso ne yetene nka no edom kasia wo mraswe je fiem no wona ye kandifo eda no ene wo kyese ewom asem de ye wo ho ema MPs ne bia kwakwa enofo a wo mo sa susu kukuru asem na ba na agese MPs ne nyina kusia kokoso no no mo sigina ye se aso Keno Friata wo mo mpam no anase wonto aso na onya adwuma no na Yewura na amananso ho wasan ene nsɛmtwerɛfo edin komo kakra ɛfa CI no ba bi o mabobɔ so akoduro ne sɛde ahoɔden no esitie na no ɛna ɔde ato yisi nanim sɛsɛ kɔba sɛ bi a wɔn nso so ɛwɔ adwenkyere nsusu bi a wɔn pɛ sɛ wɔn de bɛka ho ne ade a wɔn nhwɛ enema ye na emom no sɛde wɔn si ho ade no wɔn nhwɛ ɛna wɔn anto amfa nhyɛ emerese bidwafo no so sɛ kyenkyere akyen sɛ ne wɔsɛ yɛ no Yewura asɛm ni. EC is the authority that is charged with the responsibility to bring this instrument. What we have done is to make proposals to them, right? Don't forget that the Constitution is emphatic that in the performance of their functions, the EC is not subject to the direction or control of anybody. So whereas we think that the suggestions that we have given to them may further improve what they intend to do. It's for them to evaluate our proposals and maybe see how to factor those proposals into their instrument before submitting it to us. If after they've, done the appropriate consultations and consideration, they think that they are good with the original, it's left to them. But if they submit it to us, it shouldn't be the end of it. We will then peruse it to see. Chairman Sabunso ana yatene nkan dom kase no ba no dani ene no na owie ye no an bankum so pepepe na ne nua dom kuma no ba no dani Yewura to force nso e wo ho
ɛne wɔkyerɛ sɛ yisi no nso so wɔ sɛdeɛ wɔsi ho nneɛma na ɛno nkyerɛ sɛ yisi no nso so ne adeɛ no mmarahyɛbadwafoɔ nkyenkyenankyen ɛwɔ sɛ wɔgye tom. But we also want to urge the EC not to impose their views on Parliament. So they can have their views, but it's not automatic that Parliament will accept their views. We have communicated to them clearly what our views are, referencing that of the CI. We expect them to factor them into the final CI to be submitted. If for any reason they think that that is not the views of the EC and they want to still bring it back, it doesn't mean what they will be bringing to Parliament will be accepted by us. Our position is clear on this matter, so we'll wait for further engagement on this matter. Yewra Atoba Forcing minority leader. Abusia fe no abaka enwa ye ka o se Sompa 93.1 FM ye nwumre no nsia ka se na nsam no ba bia wo bia de egusu a ye de ema style bia bia ne wadwenkyere eno nsosu obetimi de ababeka enwa bra o ka enwa ye social media platforms awodo no nyina so oko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenkyere no nsosu o de bia bia ho no mo a abusia egusu a ye beka se no mamo ye beka nka de amamo o te ka osunya a Sompa 98.9 FM maybe a what came na wusi from and na opesa what was kotie kase de ewofia na je say Sompa 98.9 FM usunyan na hafo ene ne bunu nyina ena okobunu isia tachimanom enkransa ene ne kentampo Sompa 90.7 FM o asantema say ya Sompa 93.1 FM Adama abuzuyen to akase no somamo ne yemfam nko ase no for baton pesia so mama no tua se ne NPP amayuko ne etoaba eyi opani a wogina edi ama party no by election na eba so odonfo ya domo a June bosomi ne da etoso eduno enso ne kwesi se ni yenko ne yekoti besiafo ya professional concern yoto yenkra e different mantemo Eric anan nkodi nkomo Eric ejanan majoy Mejesu Olivia Boga. Boy nkomo yenim se ne Charles Opoku ene Freeman Amua Chei ena ede efeso why the din kunim ne Me da se Olivia Boga na ade ene isene yabo etiefo ne ahwefo kasea free anopana ba besi menumre no me ade a ejebo eja enya ababedru MPP osono amanyoku na nde ade omohwe ede omo akensi amenka se no ye fie de ehye so primary CB omohwe ede ye so ewo asen akonfo de a omohwe ato owura medin ene Charles Opoku eso aba eyi no ese ono ana enye omo candidate by elections a edo omo nimu no June busumi ane de to June busumi e omi ne de to so eduno ensun no no ana omahwe ato aba eyi no na ese eye kama kra otimu se esi ahene ene etu ahene fo no owura Charles na no mo penetance ohwe ema omotoma na ahomka wo mu ye pa na Libya Boga yade a abatwe ni nyina ekọ na wiye no owura Frederick Freeman Amoache ya piem ene mpemfo bebre na nyumre no na wiye mu no mo wiye no kra no ana mfifi mantem soafo a medin ene honorable Justina Marugo dasa no nso ba ya de nani mo nyamba bete 20 dwumade ne de bibia akoso kama ewia be nomle no ene famo na ade aba no matuni nyina ewia hwe se ne ewia kase me boy se abato ne delay kakra no ewia be se 2:30 de na se aba no matuni nyina ewia bibia akoso jojo yanti wotime yanti wakame bibia akoso jojo a asumdue mu obi ato na abewie ne no owura Charles Opoku ana MPP asen not hanom no omoyi no eso hwe na ontu franka ne mfa mo by elections a edomo ni busu na opani Freeman na yire se deya owo echitafo na oman kekate sei ebre ba se omantiman ni nkunimu a Charles Opoku ne dom ena niji aba omafai na okekate sei se ombeka bom na by election omatima ye campaign edi nkunimu dia MPP amanyuku na okate sei na efekwa Libya Boga se ne ewia no medi kan ebo kase ese ohwe owura Justin Frimpong Kunia ono ya chairman for the MPP national no obae no ohwe emomio ni obi ama ne nsa so e kantam se
oni bia obedi nkunim no ne a odi nkuku no behwe na watan na chi no omu wie a ana owura Charles Opoku no oto ni nua Freeman emu yes obam na kama ama omo de sere ni gie omu wie omu free asen akonfo de ehwe ba be fa asen breku hanom ne nanenam a ehwe ehun se bibia akoso sanse oni mienum nyina no owura Charles Opoku sanso ana owura Freeman omu ni nyina no omo asimbreku adehye ne sa asunti no mu free asena konfo de honom ye MPP ba asen no tanom honom no ye omo stronghold no omo free honom ba be fa asimbreku nante montene so a ede threat memufo no ese oni ana omo yi no ese onhwe no nkonkotu franka na emfa ma omo bosu ye omo ne de to so eduonu enso no nti no so obisa ya ade a asundie bibibia kama mura free man odi nkukuo no na afa. Okay, se the next Sababa Charles Opoku versus James Jechikwesin meboa any other candidate ombeba. Now do so to for more emro mu yi Charles Opoku ye na wo che so ni Freeman nyina etisi montene so any amanfo didi nkomo ne ade no na kasa kire ne yesai wohwe Charles Opoku ne James Jechikwesin na NPP ne NDC di omo kono a kasa kire na yesai say Charles Opoku omu fili no omo dege no omo yada no na as compared to James Jechikwesin utietie mu ayesai Libya boga ahom kana enika esanse ohwe owura Charles Opoku na initially medican kan ese ono ankasa wa branding no ho waye no ho se obi a yedi ne kodwomu a yebeto MPP afemu na ohwe owura Jechikwesin nso asa pepepe no no so tie ni nyina ne so owura Charles no ono foundation a efra na akosia ba ko foundation ne nam sa ne foundation so ene wabo mebunu no dodo na sanso na hwe owura Jechikwesin no so free akwantu mu ba ya oba fie no no so bo mebunu no dodo na nti no esa nkofuko mienu nyina na koye nkofu bia asen breku a omu free no dodo na edege omo dodo na ya do mo anya asem keto akra nti no se ne mpefo kan na agro ewie ne be hu chele se emre ni wie duru na se by elections ni duru na ebehu oni kro mbeto abanama no ne mo ni nya asate na ode ewom ese oba bepie mu asen no tanma owura Jechikwesin ana ne din no dodo na airboard ne mo no owura Charles Opoku so ne din no eda mebunu ne dodo na anu yifa yo mate Eric yeda se papa ya hwe onsu ye o na ebia se obesa ko ikep kosu a no ne kakra why na ukọ yeda se pa yenua Eric anan ene ekọ ne nchen ewo Asenof empesua ne so no wapa dwumadie bi ho entoma ewo University of Ghana na dwumadie no de Ghana Social Development Outlook na saa dwumadie yi ena wapa ho ntoma ewo suapon no mu eno mu na omo hwehwemu no ebeto dwa ekere se sa wo hwan koda ye wo primary level no a no kura nyame anim ni aba fom pa na efiri 2016 no enkoda na ekọ school wo primary level no nyina no aba fom na 2016 no mu kura na eye 91% ateso aba 80%. Eno mo ye bi ewo 2020 no so mo kire se junior high school nkola no nipa ekọ no na eye 50% ateso aba 45%. Eno mo kire se omo hwehwemu no nyina no ade a na kire baabi faako na kire no nyina no eye se nnuane ye de man nkoda na wo school ho no kure ni enema ehenha mu pa se de wo se ekọ no enko aduane ne mu duro ni ade na aduane ni mu nyam no wo fom ni ade kakra eno aka ho bi mampanifo kire se sa aban na manani akọ ho a enka ebetimi aboa yie pa na dwumadie no ase no ena mpanifo pi kasa kire se ampa enwoma sua de eye nanso so sa akade no eka ho na ma de kire de sua etimi kọ yie no sa akade na ankọ yie a eyade se ha dwen yie pa opani a wakasa wo dwumadie no ase no opani a wono edi animu ewo Institute of Statistical Social and Economic Research ewo University of Ghana nwomasuamu obemfo Peter Korte wona na wo cheta asemu yi ade akere ensemtrofo efa sa report no ehu ekere se nuane no a entimi nkosa de wo se ko ne nkwada ne nya bi nie se de wo so nya ne nyina aka ho bi ene ma sa ne ma no atimi aba na maye nim koma kakra ewo ahoma no so ye ne kasamafo omamu no nyina ede ma wone a ono anuane ede ma ye man ewo sukum no onka bomku no wona kasa ede ma womo Madam Dorothy Ofori Sapon mame erade asomdwe nkan wo enkan so be mena mame na apom tesen adomara kwa nyame de ache ye nyame ase papa mame anwumere de nkomo na ye die kakra na ye busa se ekuo bia ye hwehwemu mo mo kire se ufa primary school ni junior high school no a sadi aduane no wose ekọ na nkora no nya bidie no enkosa ntema
nipa dodoɔ no a ɛba sukuu mu hɔ nkɔda na fam no junior high school no nyinaa no kɔ fam wo na wokasa ma school feeding program ɔmo kyerɛ sɛ no sonso nti na ama nkɔda no ntimi nkɔ asɛm yi moate na mote a mofa ne sɛn wada roma mɛfa akwanya wei so akyia wɔtiefoɔ nyinaa na kwasan sɛ nyame mɛtumi aka yɛ primary school for no ɛno na yɛyɛ ɔmo nnuane na no kwasam a ɛwɔ mu ne sɛ ɛso deɛ ate paa ɛso ate because yɛ nipa baako wɔ Volta region na ɔsi ne school no ɔmo yɛ 530 na yɛgya aduane nnuane ɔmo aka 207 nti ɛyɛ no kwasam nti abase no mo ne aban no nkɔmmɔdie no ɛbɛkɔ sɛn sɛ aban nankasa ɔyɛ aware nti na president kufuor initiative yɛ no sɛ ebe increase enrollment no because abatan bebree yɛ vulnerable ɛna ɔmo ma no so ɔmo ba school no ɔmo nyɛ aduane di a na ɔmo akoma tɔ ɔmo yam na ɔmo tumi esua deɛ na aduane ni wɔ deɛ a sɛ deɛ ɔbɛteta na maame ho sɛ ebronkyiri bi a ɔbɛta wo no wa rebi saa because ɔbɛ school onyɛ hwee ndi enti aban no nyɛ ready sɛ ɔbɛma yɛ sika na yɛ de ane a sɛ yɛn nso yɛsi fia no no na nti mo ne aban no di nkɔmmɔ asese kura no ɛyɛ 1 cedi 20 pesos no wɔsi de obetimi aya no no anaasɛ ontimi nya ho hwee kura biem so ɔmo yɛ very very insensitive because ya ka ɔmo mfi yɛ na nka 97 pesos na ɔmo de ma yɛ no mpo na ɔmo hwɛ mu tie mpo a nka ambedu baby edri o de ɔmo se mu ni scam be to school feeding ba mo de busun dia mo tua mo ho ka enti no saban ni yɛ ready so be provide yɛn sika yɛn so betumi de akodi dwa na ebe din pa na wo twa ɔmo so a ɔmo ma mpo na ɔmo no abetena ase atoto ahwɛ sɛnea yɛn nyinaa yɛde bɛfa so ɛbɛboa minister of gender nyɛ ready so ɔbɛba fam na wabetie school feeding caterers no ɔmo ato adwene nyɛ ready maame baabi a yɛgyina sɛsia no wogyiri sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi ama na yɛyie sɛdeɛ nkɔdaa no ɛba sukuu no ɛte kɔ fam yɛbɛtumi ayɛ ho biribi oh why not sɛ ɛkɔm de wo ba na ɔse ɔmba school a wode aduane ba sɛ ɔbɛba enti ɛno ano sɛ ɔmo de yɛsika ama yɛn na ɛka wɔ mu nyina ɔmo ati ama yɛn yɛtumi akɔtuatua akafoɔ no na ɔmo so ama yɛ aduane ma yɛde akɔ because yɛnkɔ yɛn ho ɔde ne yɛntumi mfa ndi dwa yɛade kaa ma sika bi a ɔmo de bɛma yɛ bia nso katua nti sɛ ɔmo tua yɛsika no nyina ama yɛn deɛ a na yɛnso akɔtua ɔmo a yɛfirifiri ɔmo nneɔma no ka ana ɔmo a yɛakɔbɔ bo sɛ ɔmo hɔ no na ɔmo so asen ama yɛn foforɔ na saa ntiiɛ no deɛ yɛntumi nyɛ ho hwee enti sesei no mo nsusu yɛ abere a mo ne aban no hyia yɛ de di kan no na nka mo se nka akwadaa bia anyɛ yie kura nka wɔsɛ mo nya sɛn oh yɛmpo yɛka 3 cedis 50 pesos enti sɛ no mpo na wonya na wɔamiti yɛ half enti nka 2 cedis deɛ yɛbɛmanage because ɛndɛ kɔɔse kura no ɛyɛ sɛn ɛna koko ɛna yɛhyɛ no sɛn 2 cedis enti sɛ woma yɛ start with 2 cedis a nka yɛbɛmanage no saa ɛna ɔmo si 1 cedi 20 pesos na no krampo no ɛmoa yɛn enti yɛnhwɛ anim sɛ ɛmba no koraa no ɛso bɛsan ate mɔ asa yɛgu so te fie a yɛnkɔ yi deɛ ɛneɛ saa na ɛbɛsi anhwɛ mpa nkwara ne nyinaa bɛsa agye sɛ awofo a onyame ɛbɛboa mo ma ɔmbɛtumi anya biribi ama ɔmo ma anɔpa bi asɛ ɔmo mfa nkɔ no wɔn sɛ anɔpa no bebree kɔyɛ masom nti nka akora no bɛfi school bɛba deɛ na ɔno so akɔsom de biribi abɛfie nti sɛ saa yɛnsi deɛ ɛne anɔpa ɔne ne maame bɛkɔ akɔyɛ masom na sɛ aban no de mo ka sɛn aba no de ɛka bebree ɛfiri 2019 bɛsi saa mbrɛ ɔmo ntua sika no 100% ɔmo tua ebinom deɛ na ɔmo agya ebinom deɛ na ɔmo atua ebinom deɛ ma ne nso na ebinom nso deɛ aso nti ɛka no deɛ ɛde dɛm bebree bata no na ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛgye atom na ɔmo ne yɛsi nkonnwa no ɛna sɛ esi esu mpo no sɛ contract ne sɛ termly sɛ wo nua aduane busu mmiɛnsa gya ne yɛ ma kwan ne obi a ne yɛsia wei deɛ tumi nua afe a ɛyɛ 3 times kora na ɔmo ntua yɛ wokɔka ansa na ɔmo atua baako mene wo kɛsɛ last year deɛ no 3rd term hyɛm ansa na first term so yɛayɛ ɛna yɛgu so ɔmo yɛ second term yi a ɔmo yɛ ɛka ho a 3 times afei na woba bɛtua last term deɛ no baako nti nipa no
So was the car down my class? That's not that you said you're on the book also. And see the payment in it. Asemu. Mo hwɛ ni mu sɛ mbasa ne aban na hyia bi mu ana. But I say. Mo hwɛ ni mu sɛ mbasa ne aban no hyia bi mu ana abɔpo no ma hwɛ bi a obebie mu no tie mu asɛm ana. Sɛ no deɛ yɛn deɛ hwa na yɛgyina sɛ aban no mmra ne yɛntena ase. Na yɛntoato adwene. Na no na agenda minister ne nyɛ ready kra sɛ ɔbɛba fam no ɔbɛhyia maa no ne ɔmo aka sɛ no nso ɔte TV so no akeka ne ɔpɛ no ɔkɔ. Ɛna mo so mo ho kyerɛ wɔ fam hɔ. Ɛna yɛnso yɛtie na yɛnso yɛdwene yɛn ho. Sɛ wobɛka wɔ TV so a ne yɛtie obi. Yɛde tie no traa. Maame, mo dodoɔ bɛyɛ sɛn? Mo amono aduane ma mu nyam dodoɔ bɛyɛ sɛn? Oh, yɛyɛ more than 3,000. Yɛyɛ more than 35,000 to 37,000. Nti wobɛtumi a afa mfa de sɛ bia nipa baako bia gyina hɔ a wohwɛ aban no de ne ka bɛyɛ sɛn? Sɛ nkontabo no bɛnya ne yie a. Oh, sɛ schools no. Ebi dɔɔso. School baako wotumi nya 1,200. School bi so ɔma 150. School bi kora hɔ a 120. Nti wontumi mfine average because emu so nti aban na nkasa na wɔne data ɔwɔ sikapudu otumi twa nti ano ne yɛbɛtumi aka sɛ ebi aban no tumi spend close to 1 billion Ghana cedis and I say almost 900 million. Menka ne bibi sa depending on no the budget now. I don't know what data only exactly how much he pays every term for these students. Asɛm deɛ ɛyɛ ahomete yɛbɔ mpa yɛ sɛ aban no ebi a mo sa kɔ pono ho na mbɔ mu ebi a obebiem nyɛ saa deɛ yɛ ma no deɛ me sɛ efia na mbɛsa bɛbɛtena Achia na muye yɛda ase ma me awurade asomdwe nka wanwumre yi wɔyɛ kasamafoɔ de ma yɛ maame nom ne yɛ nuanom a wɔno aduane ma nkɔdaa ɛwɔ schools ahodoɔ wɔ man mu no Madam Dorothy Oforisap. Yadamo kwa bato komisana tana ye nanu adana mampeni na nanu danko kufu ado Paul Dr. Peter Pia hine se wonko ye juma ewo abato komisana tana ye hono masani ye ensheshiye ni my God ya mamra constitution no esi echere pepepe ranum binumo kwa ko joma hu ahome ko retirement ya o se ye Paul nipa binum emo moko so ma na moko ye juma ewo atana ye hono mo na firi mra mampeni na nanu danko kufu ado Dr. Peter Pia hine den so wonko ye juma abato komisana tana ye hono mo no ene ye chese Ghana mema sedie sani amanfo tutu papa yi asre eni abaseni wo MPP ni okosunyanya na ono na ye director of IT edem MPP amajoko no osunyaye ene ne mpotemu nti papa no wonsem fata se okọ abato komisana tena yo no mo ekokọ ye adwuma asem no matwetwe a ema enanwumre ye ntete ya Sompa FM nsem twefo ababetu apono so ekire se mrase dwani owo mrase gefie ma dehye a wono mo ewo South Dai abato empesua so lawyer Roxen Nelson Dafia Makpo ene ekudo ba miensa ka bomu a womo atabiri Dr. Peter Pia hine edene ekwa kugina Supreme Court to say ekwane a mampani na nadu dan kwa kufa de fa so ebowura ni din so onko ye adwuma wa bato komisana tena yo no watomra ye wosa empanimfo etwe saa de ne esanye ekudo no a ekamera se adwani ne ho no baako eye kodayu ye toso mienu eye Star Ghana Foundation and na Civic Forum Initiative for opani ni ama ade na okasa edema sa ekoku ahudoi na nsemo to yenim kakra ni. Article 43(2) says that the member of the commission shall be appointed by the president under Article 70 of this constitution. And when you go to Article 70, it tells you that it does so with the advice or consent of the Council of State. Exactly. So yes, the president is the proper and the right person to appoint. But we are saying that when that person who is to be appointed is known to be associated with a particular political party, then there is the issue of reasonability, foreseeability, perception, and then the peace of the country to be maintained. That is why it does not serve the interest of anybody to put that person in that place when it has openly shown his association or affiliation to a particular political party. Don't forget that you cannot be a referee and a player in your own match. This person has shown he has worked for the party. So there is the perception that he is being placed in that position to further enhance the work. I mean, he's the beneficiary of it. And if you look at the S for the position that he's going to occupy, ranking to the position of the appeals court judge, that really tells you that, I mean, he will say, oh, I've thought for my party, it's reward time. Why should I shy away from the reward that is coming to me? So I would not expect him to say no.
And I mean, he has not proven to hold that high moral standard that we've known of very few people around. Abusua we eyo panini ama adeya wakasa edemaku hudro be miensa wono akamra sebedwani a omra sebedwe fie ma dehye omo saudai abaton pesua so ho a Dr. Peter Pia hene womo edine kugina Supreme Court no Dr. Sajid Mukhtar Chaudhry oyobia wodine dwuma ewo Aston University ewo Birmingham na eno no ode atodwa enne se mobeka ne wasane nso a anopa ne awia brem ye kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ mu ya wode nsama atodwa fa wo man sika kura bia hodo ye wo man mu kyerɛ sɛ emfa so omo kura enya no aban no kura enya bi bansa no a na aban no eboka enam so ma ye ne owura Christian Tachijan oyobia wonim de efa sika sam ho ne ebusa sɛ papa de wonua aka ne o hunu sɛ no se bo asam no de eno anu aka ne tie sa no yente Christian Ghana, Bank of Ghana, the minimum requirements for setting up a financial institution that is universal banks now. It's just about 400 million. 400 million non-so no. There are institutions. Last year there it was one of NA banks not making losses. But when they compare the previous years now, some banks are even able to make as much as 200 million. Ghana cedis in profitability before tax every year. Enti o capital we here 400 million. Now within a year, we bit 50% of sa capital now we are 77 previous. Nipa na jimi kura no the 400 million beba no. Onim say abroswa by 3 years time die onim say obitimi enya ni sika back. We compare other industries now. There we know it was 3 year pa because to have returns of over 200 million within a year no Ayadi was ropa. Abayan so Samria or non so who increase taxes na especially with the existing ones na was a or Befaswa obit me I raising more revenue no. For me, I do side with what the doc is saying. Say it's an avenue, a very ripe avenue, say obit mashe na with many bibi kakra a dear free hawk. Era Christian Tachijan. Abusua de mo ko atwemada nkyemo so ye wo asantemantema se adehye ho no mo na adwala yi ade ye omo so omadedui ma baba ma fifi ma hwehwem akwa hunu se yakwa akotworo nkrata agu ye ene se ho no o abusua mo mehade wo TV no so ene se ho no yese kwa ne ye wie eso se omboa na yesi eye Ghana Highways Authority mpelmfo nkrata wo mo edi aba bonten wono makwa akotwura hyem se atwemada nkyembo so na busia ma menkyere mu yi ofiri kwada so a ohumu amu wo kwada so ne agrekens mane aha ofiri kwada so a watra kwada so je bia ofiri so fulaya na wasane ase ho ayi underpass yo zede ende no na wafa jenefo no honom kwada so dwom na wabate onfa adwuna se kwan no na otwam tin tisene ye wokọ bonsuo mu hono ha na wafa bonsuo mu sa na wokọ street ekwanfu mu fu pa uyi prede na atwema denkyemo so uyi epre kwan to nkyene a denkyemo so mo kwan ye fu double road wa ye no ayisa peten denkyemo so na obehu bi na eba saye no na asambere man wo ho no David Asare eche se wo makohu no mo kwa do mo ye mase wonum se we na mo se ma ya wie no yentie no Ministry of Roads and Highways so masama omade abeto from website HM say fire is required so for at Madden commercial as a casa fine asema or my asphalt overlay I mean many go meaning or my no much beans in the edicoma paying for ya na boapayo sa bodi no mo you said you meaning said ya no person much and said that would this amount of the council upa na any say ye kwan about 7 say that kwan we 2019 and as a engineering constructions eba ekwen so ye father said nchemo so road a ekọ bumi ekwen ya bona Sompa for mu na ma ba bi twa kwen twa kwen ehun asem no adedi ni na ni se asabe amaso ana de obetwa bi anso mpen form wan enti eja ye tie be bi twen ni aban bi tin aye de aboan eni se na mi ehun se omede document bi abeto se ye kwan ahodo ma ye awie a ye kwen eka ho bi ye sa o ma asphalt overlay no kwase ne ye tie asem ni unse no kredie na ye ntena ho nso enye hweduada ma sa asem ye meto ministry na pe ekoba se mo bi o kwa na mpenfo pese o mo bebo aye ne a ye se kwen ya ye kwen ya sofa sa kwen yi ho asem wo aban abakọ ne de wo su nyina de bia bu ye se aye kwan ni ho anse ne kwan ne da so da eno na me manfo
mpanimfoɔ tee a wɔn hu yi a wɔn nso ebebusa me ho asɛm a me nso mehwɛ ɛkɔ website wɔn sɛ no kwasɛm na ade ne da hɔ a yɛnyɛ na mɛsrɛ ɛyɛ kumase mpanimfoɔ sɛ wɔadaroma ɛkwan ɛba na yi na ɛhyɛ yɛn monyam ɛsan sɛ si etimi yɛ saa kwan wei ma yɛ ni a enim sɛ ɛbɛboa yɛ paa yɛ dual carriage ɛkwan ɛso kama a ɛbɛtumi aboa yɛ paa nanso ne nua nkontomposɛm a wɔatwa de akɔma aban mu mpanimfoɔ deɛ ɔkwasɛm deɛ no Awusia sambere ma nunu wakasa kora nka na ne odi atofo mboko saa na kwan ne yenye na da TV no so kwan fumufum pa eso ma twrashim highway authority mpanimfo wo kumase akotwrashim se kwan no maye Ghana ha mi hu eyi double road aye ne sapeten da se atwema denchemo so na Ghana kwanfo pa uye pria eye Kofi Jobu bebo han ye de kwa ma ofiri mfie be num ne o sese ne oda kwa ba ko ho ene ye ka wasem a wo se Kofi Jobu ye ne kwa no na de ni ye ne na o kirikiri ya umani papa ma so ka na wanya by election be ba so odi ejai sese be bompa ye by election mra kwada so enchekura ka we ka denchemo so kwan ya ye enchekura ya ye kogusu tinkon ene amo yese de ene by election be ba kwada so ebi mra nhia ye so enti wono obereze anaso obewu ya twaso abusia yankwa hafo mra sesia na de wo mu ni ahafo Nimont Development Foundation eyeku a wote ye na 2008 mu ana wote ye botare nyina tere so betima hwa abo ankoda woni a wonti edibu am nenso asetera mu anyanti wontimi ento nwoma sua so de ohia dwuma ne ama ne bi de betimi aboa no na ya boa no na ebra owura yi Elizabeth Opoku Dako wona e twotwofo pane de ma ahafo Nimont Development Foundation na nsam busa ne nsam ba ko mienu miensa se wo hwe ahafo Nimont adwumako ye ba ye no a emfaso be mpa na de hye no enya de afiri won so nkonta de obu bebre entie no. To date, the foundation we've received 136 million Ghana cedis from Nimont, and this is through that commitment that was made in 2005. So this is from $1 per ounce of gold produced or sold and 1% of our annual net pre-tax profits. We spent and committed funds, this is as at December of 2022, 86.9.8 million Ghana cedis. And then we have an endowment fund. As we speak now, we have 62.26 million Ghana cedis in endowment. This is to ensure sustainability. I'll dwell on that as we go through the presentation. So last 2 years, we actually reviewed our agreements. So we have new thematic areas added. I know those who have been with us through this journey, you know about our thematic areas. So we have one now, we've added youth development. That is 1% of support that comes in. We owura ire Elizabeth Opoku Dako wona e twotwofo edema Nimont Ahafo Development Foundation. Yadamo kobuno mantem no musunyaya bonten eso abrante bia yesi mobile money no ye no sunyaya bonten so a obidumfo bia da mawu ena obiebie mobile agent ade bie de ma no se eja wontena mu na ne we ba o allow cash out wa no way you want Ghana de amano o allow cash out wa no way you two de amane kakra ja ososo betuecha o kama wonsa etimi akowa no na busia akowa no a wonam TV ni so no sebi mpreduasa apachefo ni bia ene wo fa na adwuma se eja wo metra ne boba ma ne adwuma no mfama no sa apache we sika ne de adwane yese 17,000 that just say 170 million and yes so far ya hane wotido wo kode ne ho akanwura bebre kakranie wonoma pakwai apenu say yes ya pache wode ne kogro sa kopie kodivu a ho no akobo ne sesen onya 170 million no na Mobile Money Agent Association ko no ne fa e wosunyene abonten so ene fato wo mo so se wo mo hwe ma ko yin se wo mudini saa
ɛno nti wɔn a ɛbɛ fifim beebi ote bia na ɔmo akɔ akɔkye no ama posifoɔ ne nakɔ akɔdi na ɔmo duedue mu a wɔn akɔ akɔkyere no a wɔn de n'aba bɛhyɛ aposifoɔ nsɛyi na Mobile Money Agent Association of Ghana kuo no ɔpɛni a wɔhwɛ akyire sɛ twɛtwɛfoɔ pɛni ɛwɔ sunyan ɛyɛ Abdulrazak Bawa ɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu sei ɛde ma yɛ nuanom Sompa 98.9 FM for Sunday twam in 2 weeks pɛpɛpɛ na yɛ member baako a ɔno na kwala ne yɛ adwuma aberanteɛ yɛ fɛ no Emmanuel bafo Sunday no ɔkɔgye sika ɛwɔ yɛ member yi hɔ sɛ ɔde kɔ adwuma as usual na sika ɔde ma no yɛ 17,000 Ghana cedis ɛne phone mmiɛnsa ɛne bag na aberanteɛ gye sika yi ɔno deɛ ɛne sɛ na wafa no ho adwene dada ɔfa yɛ na pu a Wodi scan ko share French nkuye what do my chiho baby say oye call I am fine so wodi sika ni bi talk credit e send ni bi okro bi I bro ho ajiman krom I ben entryful ma abayo bi I friend Dana Petra tanker ja Dana through western region election ho kakra na de wenye sika call now ye no fortunately for us na remember ba ko so friend number no nipa na ko send sika na peke call no ono so we ntie but ti oba boy stand no ka say oh you must me send sika say me na brajiman krom oba me amene okasere wa be pawo edwa koyima ho na yima wo menchen ntie nya ta ko na ye na ezanie entema na ede tia di mere ka pa na pa ka fia te ko pie da do ma potem ho na yetimi ko hu agent na o send ntie ni tia di no e ko na na fofo ho ko na bitia fie ni na nya de ana ye de nya no nti ye ye ne sen ye ye tibeja ye ya underground kakra na ye wo member bi so odoma ene ye ka kire no in fact ye ni picture that too your platform no so ye nya ni pe bebre ana omo so mo ne ko school ye de too no bebre na ka se omo nya ho no ho pipo ye bi a o me ato ate ente na men cha de enua ene obi ka kire ye se ne ma bi hia no efo kwan so wa befu no bi tan se ima hanso e o tro me be se me na fufu hakakra e ho ye friend nti na yumre ena ye se wa ba kuro ba ko no ben ajiman kuro a ene ne kuro e bi ka ko e be o ba wuli ba be che ho na brand ne tie no ka te member no odoma ena ono so free e ho ne free police ye chi no na bra police for no doma for ne de ne share sa ye de ne tina ye card mu na original ma discana kan nti ne so pe se ye sure se o be ka se ye see no yan se pe se yan so ye den ye di adanse enti ye mani scan pie ye di CID nanim ene ye kai sika no ye boss scan na te se sika ni ye se sika make 6,000 then 25 and 50 pesos any sika we di amanaka Abuzia agwara di sika na manaka 60 million we di sika no amanaka 60 million and then just what say 11,000 I just say 110 million and we di it is sika ni nyina na ye 170 million no mo kochi ni aka 60 million na 50 pesos aka 60 million and 50 pesos na me de mi busare se asante ebuei eti we ya posifo achi ni ya o me ne kwache sales we o me ba kwa ma o di da ba no o di akwa na no di bu gate ni dade e no di o di bu gate ni dade was sales we yeah dio come na yes what nti wo di kra de what this kana for me ko to crutch say oh ka fe me yeah dio on say ndem ko me ja o kakra e go me ja de kakra say ko say bia wontimi nante what the to wheelchair say and your friend my helper oh na but say what this we pada su kra ba na yes wo no we wudi ni ampa o say what this we na crutch say to say editor crutches no said what I mean say on say abana would nante and you supporting artists enti wo no na nka wunya sika no ato my helper crutches yes ka prosi for no be hu mo boss no cre wo vision na me na me dwuno ye say what discard as ukra abano de kwasa so no de ko bo bi pra no so a no mo ye ne dey yeah I go for some guess who fa pa ah we no I say how o me te say bi pa o me te say e hye no so ho no nkwanya ko moni adwuma na yanko ya ni mo an Chief Executive Officer the National Entrepreneurship and Innovation Program. Eye Owura Kofi Owusu Nkansa. Ene ebra na opa dwumadie bi ho ntoma na wode to nsantro for mkyere se ampa. Omode nhyehyɛ agu akwamu bɔkɔ sɛ de agu sede no. Mfinhyia num nhyehyɛ a ɛbɛboa asetra mu ma ne ma nyina so atimi akɔyie sɛ nnwuma ane ade na yɛntie na asɛm yi. As part of our program, we developed a 5-year strategic plan, and this plan outlines our focus on being the enabler for innovation, startups, and entrepreneurship in Ghana.
The innovation and startup ecosystem is significantly different from the MSME ecosystem. MSME stands for micro, small, medium-scale enterprises. This requires tailor-made framework to meaningfully impact the innovation space. Hence, there is a need for more focus on innovation going forward, which is why NEIP will be undertaking the strategies and tactics I will be speaking about soon. So what are strategies and tactics for innovation management? One, we will devote significant resources to programs that unearth innovations and deliver mentoring and coaching to high innovation-based startups. Anyway, me can for the amount say Universal Natural Clinic Sebra na yenyen adwuma bi. Adwuma ye nyina kire Sebra na stroke no ye nyimfa mfiri ho. Woni padua na niema bi atechema wo mu a enkoyie no, bra na yenyin nyina mfa mfiri ho emfama wo. Waposo a ahodwo nyina no ye beyi ade afiri ho. Woni padua no ayeten sciatica ibi na ha wo a ne nyina no Universal Natural Clinic Sebra na yenni ho enkomo. De entia wasa wo call Universal Natural Clinic and say wɔn wɔ ultramodern machines wɔ hɔ nom a yɛde yɛ nipadua no adwuma yɛtenetene no deɛ fɛ no massage no tenetene nipadua no sɛ yia yare akorankoro nyinaa nso etu aseɛ waharawa ne wo brɛbɔ ne adeɛ bia yɛ ha wɔ efiri wo namnom kosi wɔ pampam adeɛ bia tetew ɛwɔ atiasefoɔ asase so deɛ yɛyɛ ho adwuma sɛ typhoid nom ɔsa bibi saa nom ne adeɛ deɛ ɛhɔ no sɛ yɛtenete koraa yɛ wo ha ho koraa ɛnkasa mmerɛ deɛ wɔ mu nie atɔ nso S-line ha ya ya ye ben bonsuum atonsu ha ya S-line ha ya ho na Universal Natural Clinic ho brane ni nkomo da bia aba beto yen ho 0556 22 4102 0556 22 4102 ema wo remfi se nyame ya adom a kyena ya wada mesrew saa mre na ade asa bia wontumi ma o kya no papa ko ya ba dwuma na wote ha ya wo ba gimi zonu bia koton no wabagye aperitivo ni bia koton no wabagye 5G ni bia koton ano ne amiensan ensoto ba bia wo bia no wo bia di ho adanse se sa ye fro abadi ntu adwumadie bia wudie na ba hia nipa dom wase na wani mo betie sampa sa wo soso wo kurom no wo ba hia aperitivo wo ba hia mizo no wanya 5G no eno ano no ba bia wo ton drinks bia no pa cho gibi fra mo amoton nsuo wo kwa ho ne ade nyina no monyi bi mfra da bia me ka o menua ba entra fie se be ma ne se ma nya adwuma na wo behwe wa akosi da ba nipa ho funu enti me srew ba gi drinks bi koton nya sa nso ba bia wo bia no fra ye ne ma ne bi kama enso to 0246 270 221 0246 270 221 and a 3A Herbal Center for so the 3A cool capsules abedwa so nya bia etutu koko na sigina ede emam mese koko no se fifiri wani ase se fifiri wo minimum se fifiri wasum enu nti da bia wodi ne ma do chiri wasum no onya 3A cool capsules wa ebeye adwuma no dia ma ebesi koko na se fifiri wo to a enu nti bema ama okodua so seyi ne a ene se moja pram water tata yebefu a 3A cool capsules na make for the amawo etoda akoko nti na ama woni so aye utum woni so aye wisiri sa so bi o kan kurim no mesro kope 3A cool capsules na nonum food and drug authority mpenfo agi atum koko etimi ja wo sisi yade koko etimi ja wo sisi yade koko susu timi ma oyem timpa mesro 3A cool capsules na make for the amawo food and drug authority mpenfo agi atum enye na ewudwa so ye koko adro we 3A cool capsules no enkan yem enya amanfo kokko aduro no a yese onomu a wontimi nko ba bia gise wotena fie etena fa kofi se ebefa oyem no we de eye gentle oyem pa onomu obetima ko ba bia wa bra ha obia okokole na ka obenya bia to dani herbal obenya bia to misi herbal obenya bia to apidank so ubenya bi ato o my Ghana fa na nyina drugstores and pharmacies there ubenya bi ato ho for 0546 107107 0546 107107 and African origin travels and sports tourism. African origin travel and sports tourism. Almost in country say under 23 African Cup of Nations, afi ebaso Morocco abonten so abusian wani je home say oko Morocco a masa Morocco ni abrochire de epe o Morocco ni Italy eyepe ujina Morocco kra na
ugina brosan kakra bi so te se bia Sompa ya brosan ya Italy ne gu ho no Germany ne gu ni fein na France so ne gu ni mfinfin enti abuzia Morocco de ani abrochire nyina pe enti African Cup of Nations under 23 for de no ya eba so Morocco Rabat no mesrewa so ani je ho a African Origin Sports travel and sports tourism seven countries betua 5,000 Ghana cedis pe utua 5,000 Ghana cedis ya eno ano no o visa application ka ho o visa fee ka ho accommodation ka ho o transport any flight no do prenu a o tirim na de wa fa wiem akọ Morocco no na nyina eka ho 50 million per African Cup of Nations na eba so Morocco abonten so no eno atwa seven countries e bia o pese okọ Colombia o pese okọ Nicaragua o pese okọ United Kingdom London asem ne ye kan sa no o pese okọ France o pese okọ Germany o pese okọ Italy o pese okọ Spain o pese otukwane a maza abalabone ya tukwane o na otukwan ye bie wani tukwan kakra efi sabre ya yesi June yi na de kosi July wo ma bie ma to no mo se ope Colombia ope Nicaragua ope UK ope France ope Germany ope Italy ope Spain akwa yesi fiti sabre ya edikosi July 15th bra ye hiane se obetua 5,000 Ghana cedis utua 5,000 Ghana cedis no a ne dia process on krata nyina ofisa ne ba pe na odu yesika ma yen na watena wadu premu na okọ baby 50 million pe opese otukwan eko United Kingdom France Germany and Italy no mo a kwai na efre number ICC a me pa cho telephone number ne 0544 322 112 0544 322 112 and 0544 34 7002 0544 34 7002 abuzia Fernand Besino nene African Origin Travels and Sports Tourism funding komo akonjodi yo ye ga na ye ne de maza ebomma wako ne ye kura ye kono no ye nam kwa so ye ko boga ye kona ye nua be master na Tabuatin boat electrical engineering company. Okay, ye nua boat. Okay. Na pe fans na menim da. Anya asem ketwa o. Ye na hotweda de ho fans o de na yera be kan na me ka san yera kura na ewu se na yera ngu na yera ti ase. Na ase na o man fans. So ase na ase. Na o se na ase. Na da for me. Husband Stephen Atabuatin, boat electrical engineering company. My wife Comfort Brefo Buatin, aka Kachiri. Watch the way you know beto manim. Why so mamska? I know I say and now what am I walk? Eh, boat to Sabro walk. Then no beto petro. Was it 1 week in the Basso Kenya see Jumum? Kenya see Jumum East. Okay, Fabri East. Kenya some get well. Fonqua, Oba Penny Ama Babu. Aka Mary Babu. Nti na otu da no minim da beba so no anso de beto manim. Okay. Nti se bia chine se na de chese da ben. Bra boat one tranche mu nyame na manka. Ase memene da. Ase ye memene da. Memene da bisa na ase meni etwa so. Na boat. Ayo ye mfensi kwa bla. Ayi Sompa soja se wo chia wo. Ayi senior warrant officer Chumesi Ampon o se wa kopie sunyan no se Sompa se duru akire sa nam se an ye nuanom nkuma bi ho enti dem sa no so enjoy pa enti me anam de Sompa soja na sa so aso no so enti se ne wo Sompa go no o Sompa soja o habsia fo ye ne so manyumre na ya obo malibi aboga nyumre me ne nana kwabra kese ru asante ebo a Benedict akosua somu akuku a ma me ya Grace akosua je wa kode so ma me premier ni Bawa Bedu Dr. Silas Buffalo ene abusuafo nyina ya adwuma no MCR dem ho a yeso so ye beje bre sabre de asem mpani pa o enipa ene pene ho asem Onintim bi epuwe opuwe ya wampuo ni kwa o odi eniji ani nkwansha abrabo mu afutuo nyamsum ani da so edi eniji abro ni panyina